음. Karen need to have assistance. 아, 제가 이제 도움이 필요합니다. So adjust our body posture into a easeful one. 그래서 이제 우리 자세를 편안한 자세로 조정하세요. If we are more familiar to meditation, we'll find that a upright posture is the best, the most comfortable one. 그래서 우리가 명상에 익숙하다면 이제 꼿꼿한 자세가 가장 편안한 자세라는 것을 알고 있습니다. And the best one is to keep the middle axis of the body straight. 그리고 최고의 자세는 이제 몸의 중심축을 이렇게 꼿꼿하게 늘리는 자세입니다. But such middle axis, this middle axis is should be supported by the bodily energy, not the muscles. 그리고 하지만 이런 이제 중심축은 신체적인 에너지로부터 유지가 돼야지 근육으로 그렇게 유지가 되는 것이 아닙니다. Or the qi. 혹은 이제 기에 의해서 유지가 되어야 합니다. So sometimes when our body is weak, physical situation is not well, then we'll find that it is difficult to maintain an upright posture. 그래서 어떨 때 우리가 이제 마음이 이제 우리 몸이 약하거나 그럴 때는 그런 꼿꼿한 자세 유지하기 힘듦을 느낄 수 있습니다. The conditions for in the bodily energy or qi is one is the amount of the energy, and second is the absence of blockage in the channel. 그래서 이제 기 에너지를 운영하는 데 있어서 충분한 이제 신체 에너지가 필요하고 두 번째는 이제 막힌 부분이 없어야 됩니다. The amount of energy is about everything in our life, our food, our sleep, our exercises, and our mental states. 그래서 이제 우리 에너지의 크기는 이제 우리가 뭘 먹는지 그리고 우리가 어떻게 운동하는지 등등의 영향을 받습니다. And the blockage of the channel can be trained by applying some mental exercise. 그리고 이제 그러한 어떤 통로가 막힌 것에 대해서는 어떤 정신적인 운동을 통해서 그것을 해결할 수 있습니다. Our attention or focus can change the status of qi. 우리의 이제 주의력이나 집중력이 기의 상태를 바꿀 수 있습니다. Actually, they are very closely connected. 사실 그것들은 굉장히 가깝게 이제 연결되어 있습니다. They are two sides of the same thing. 그것들은 이제 같은 것의 두 가지 면입니다. Our feeling, mental state, and the qi is the two sides of the same thing. 그래서 우리의 느낌 그리고 정신적 상태와 이제 기는 이제 같은 것의 양면입니다. These two sides are the mental and the bodily sides. 이 두 가지 면은 이제 정신적인 것과 이제 신체적인 면입니다. So our emotional state is directly connected to our bodily energy. 그래서 우리의 이제 정서적인 상태가 우리의 신체적인 에너지와 아주 깊이 연결돼 있습니다. In Chinese medicine, the most powerful way to keep our health is the effort in maintaining our emotional peace. 그래서 이제 동양의학에서는 이제 그렇게
기를 유지하는 가장 좋은 방법이 우리의 정서적인 것을 유지하는 것이라고 평화를 유지하는 것이라고 했습니다. It is the way of physical health and 아, longevity. 그래서 이것은 이제 우리의 신체적 건강과 이제 수명을 길게 하는 것입니다. If we can keep our emotional state peaceful and balanced, our life will be the lifespan will be longer, 그래서 우리가 그것을 균형 잡히게 유지할 수만 있다면 우리 수명은 더 늘어날 것입니다. and the body will function well. 그리고 몸은 잘 이제 굴러갈 것입니다. So the effort in training our qi and training our mind are so closely connected. 그래서 우리의 이제 기를 수행하는 것과 우리의 마음을 수행하는 것은 굉장히 밀접하게 연관되어 있습니다. But our purpose of meditation is the cultivation of mind, and the corresponding change in qi is a byproduct. 하지만 이제 우리의 목적은 마음을 수행하는 것이고 이제 기는 부수적인 작용일 뿐입니다. And mental exercise that I mentioned in clearing the channel on the middle axis is that when we sit in this posture and try to pay more attention to the middle axis, and when it is cleared, then you feel the sense of it is cleared. 그래서 이제 우리가 그런 중심축을 이제 깨끗하게 거기에 주의를 잘 기울이고 깨끗하게 한다면 so it is clear. And you have the feeling that it is clear. 그러면 이것이 이제 깨끗하게 되고 그리고 이것이 깨끗해졌다는 느낌을 받게 됩니다. So all those practices of qigong or yoga can help the physical situation in this way. 그래서 이제 모든 기공이나 요가 같은 경우는 이러한 신체적인 상황을 도와줄 수 있습니다. And we can take it as a kind of helping exercise to our meditation. 그리고 이것을 이제 우리 명상을 위한 도움이 되는 운동으로 생각할 수 있습니다. So now when we in the sitting posture, we take a in breath and pay attention to the very top of your head. 그래서 우리가 이제 앉아 있는 자세에서 들숨을 가지고 머리 꼭대기에 주의를 기울입니다. And the breath should be gentle and subtle. 그리고 이제 호흡은 이제 부드럽고 미묘합니다. And you can imagine that the energy is concentrating from everywhere of the body to the very top of the head. 그래서 당신은 이제 온몸의 에너지가 그 머리 끝으로 이제 오는 것을 느낄 수 있습니다. And with a out breath, just relax the whole body and feel the increasing of weight at the base point. 그리고 이제 날숨으로는 이제 몸의 무게 중심이 기본적인 아래로 내려가는 것을 느낄 수 있습니다. The base point is the point between the sex organ and the anal. 그래서 이제 기본적인 부위라는 것은 항문과 성기 사이의 부분을 의미합니다. So take a gentle and long in and out breath in this way. Breathe in, pay attention to the top. Breathe out, pay attention to the base. 그래서 호흡을 들이쉬면서 위쪽으로 주의를 기울이고 호흡을 내쉬면서 이제 기초적인 부분에 주의를 기울이세요. When we take in breath, so you can enjoy the rising of energy to the top of head. 그래서 우리가 들숨을 들이쉴 때는
에너지가 머리 꼭대기로 가는 것을 즐기시면 됩니다. uh, and it should be subtle and clean. 그리고 이것은 미묘하고 깨끗해야 됩니다. The way you take your breath will influence the quality of energy. 그래서 당신이 이제 호흡을 하는 방식은 이제 에너지의 그 수준을 결정합니다. If your breath is coarse, and then your energy is coarse too. 당신의 호흡이 거칠다면 당신의 에너지도 거칩니다. If your breath is subtle, then your energy is subtle too. 당신의 이제 호흡이 미묘하다면 당신의 에너지도 미묘합니다. So, in order to take a subtle breathing, we need to have the mind, emotional state relaxed. 그래서 이제 그런 이제 미묘한 숨을 쉬려면 우리의 정서적인 상태도 이완돼야 됩니다. Take a long in breath with ease. 그래서 편안하게 긴 들숨을 쉬세요. And when breathe out, just relax the whole body and just let the body weight sink to the base. 그리고 이제 호흡을 내쉴 때는 이완을 하시고 모든 몸의 무게가 기반으로 내려가도록 하세요. You simply feel the increase of body weight at the base point. 당신은 그 기반에 이제 몸의 무게가 더 커지는 것을 느끼시면 됩니다. Don't try to push the energy down. 그래서 에너지를 일부러 밑으로 내릴 필요가 없습니다. Just relax and sink. 그저 이완하고 내려가세요. The weight will sink to the bottom naturally. 그래서 몸무게는 이제 밑으로 자연스럽게 내려갈 것입니다. So such practice can be a supplementary exercise before our meditation. 그래서 그러한 이제 수행은 우리 명상 이전에 도움이 되는 운동 정도로 생각하셔도 됩니다. And with frequent practice, and you have uh, more feeling on this middle axis. 그리고 이제 자주 이제 연습을 통해서 이런 중심축에 대한 느낌을 키울 수 있습니다. And it helps to keep your upright body posture and also reduce your sleepiness. 그래서 이것은 이제 당신의 자세를 꼿꼿이 세울 뿐만이 아니라 졸음도 이제 줄일 수 있습니다. So in our everyday practice, before starting the meditation, you can try to do such breathing exercise for maybe 7 times. 그래서 이제 이러한 매일매일 이러한 운동을 이제 7번 정도 하시면 됩니다. And after settle down the body posture, and then you can pay attention to the brain. 그리고 이제 몸의 자세를 이제 안정시키고 나서 이제 뇌에 주의를 기울이시면 됩니다. And we start from the entrance to the brain, that is our eyes. 그래서 우리는 이제 우리 뇌의 이제 출입문부터 봅니다. 그것은 우리의 눈입니다. Like the relaxation happens from the eyes and extend into the brain. 그래서 그런 이완이 눈으로부터 시작해서 뇌까지 전달되도록 하세요. And in the background of breathing. 호흡의 배경 위에서요. It is very important to release our stress before we meditate. 그래서 우리가 명상하기 전에 우리 스트레스를 풀어버리는 것이 굉장히 중요합니다. And the eyes and the brain is the area of most of the nervous stress.
그리고 이제 눈과 뇌는 우리의 주로 신경 스트레스가 모여 있는 곳입니다. It's all about our nervous system. If we look too much, or if we think too much, 그래서 우리가 너무 많이 보거나 너무 생각을 많이 하면 우리 신경계에 무리가 갑니다. then the overuse of the nervous system will accumulate tiredness or stress in this area. 그래서 그러한 이제 신경계의 과도한 사용은 이제 여기에 스트레스를 쌓이게 합니다. And usually we are living in a way repressing such tiredness in the brain. 그래서 우리는 이제 보통 그런 피로를 이제 억압하는 방식으로 살아갑니다. Uh, and it is very helpful to release the tiredness and take a 음. rest before we meditate. 그래서 우리가 명상을 하기 전에 그런 졸음 피곤함을 이제 풀어 버리고 하는 것이 되게 중요합니다. Relax your brain, melt your brain, and 음. empty your brain. 뇌를 이완하시고 녹이시고 그리고 비우세요. And use the natural breathing as the frame of reference to continue the process of relaxation. 그래서 이제 그러한 이완을 계속해서 지속하는 데 있어서 호흡을 사용하세요. And leave some space and time for the brain to settle down, to cool down. 그래서 뇌가 차분해지고 시원해지도록 시간과 공간을 내어 주세요. And we simply observe the process. 그리고 우리는 그 과정을 그저 관찰합니다. Be open to the tiredness. 그래서 그러한 피곤함에 대해서 열려 있으세요. But don't be deluded by the feelings. 하지만 그런 이제 느낌에 빠져들지는 마세요. Don't hold on to the feelings. 그래서 그 느낌에 느낌을 쥐고 있으려 하지 마세요. Just let them come, let them go. 그저 그것들이 오고 가도록 놔두세요. Keep your mind neutral and observe. And when time passes, you will see the changes. 그래서 마음을 중립적으로 가지시고 그 관찰하세요. 그리고 시간이 지날 때 당신은 변화를 볼 것입니다.
just like letting the brain gradually melt into the breathing. 그래서 호흡에 서서히 뇌가 녹아 들어가도록 하는 것처럼 하시면 됩니다. And sometimes if the sleepiness is too strong, then it'll be helpful to pay more attention to the deeper in-breath or with the visualization of light. 그래서 이제 졸음이 너무 강할 때는 더 깊은 숨을 들이시거나 혹은 이제 빛을 시각화하시면 됩니다. And when the agitation is too strong, then pay more attention to the out-breath. 그리고 이제 들뜸이 너무 강할 때는 이제 내 날숨에 좀 더 주의를 기울이시면 됩니다. With the complete relaxation and surrender of your personal efforts. 그리고 완전한 이완으로 이제 당신의 개인적인 노력을 이제 놓아 버리세요. But simply know. 하지만 그저 알고 계시면 됩니다. And if we give the brain enough rest, then it will be balanced, recovered from the tiredness. 그래서 우리가 뇌에게 충분한 휴식을 주게 된다면 이건 다시 균형 잡히고 피곤함으로부터 회복되게 됩니다. Then now we can try to relax a deeper layer. 그렇기 때문에 이제 우리는 좀 더 깊은 취미를 이완하게 됩니다. That is a layer of emotions. 그것은 정서의 층입니다. Actually, the conditions of emotion is in between our knower and the meditation object. 사실 이제 정서의 영역은 이제 아는 자와 이제 알아차림 되는 대상 사이에 있습니다. And it is physically corresponding to the area of heart chakra. 그리고 이것은 신체적으로 가슴 차크라의 부분에 대응됩니다. So pay attention to this area and try to open it like a lotus and relax. 그래서 이제 이 부분에 주의를 기울이시고 이것을 연꽃처럼 열어주려고 하세요. Just imagine you completely release your emotional stress. 그저 이제 상상하실 것은 이제 정서적인 스트레스를 완전히 풀어버리는 것입니다.
surrender all this emotional rubbish in the heart. 그래서 가슴속에 있는 모든 정서적인 쓰레기들을 놓아주세요. And when the heart is open, then we can try to cultivate the feeling of balance. 그리고 이제 가슴이 열려 있을 때 우리는 균형 잡힌 느낌을 키우려고 할 수 있습니다. A balanced heart is peaceful and harmonious. 그래서 균형 잡힌 가슴은 이제 평화롭고 조화롭습니다. If you can establish the feeling of peace and harmony in this area, and that means your emotions are balanced. 당신이 이곳에 이제 평화와 이제 조화로움을 만들 수 있다면 그러면 정서적으로 균형 잡혀 있다고 볼 수 있습니다. But if your emotion is unstable and still wavering in between liking and disliking extremes, then you can't just you can't even imagine make it happen. 그래서 이제 당신의 마음이 이제 좋음과 싫음의 극단으로 계속 치닫고 있다면 이러한 일이 일어나는 것을 상상할 수도 없습니다. You cannot create the feeling of peace and harmony in this area. 당신은 이 부분에 이제 평화로움과 조화로움의 느낌을 만들 수 없습니다. Breathe in and out with the wind of peace and harmony. 그래서 이제 평화로움과 조화로움을 바람으로 이제 숨을 들이셨다가 내쉬세요. And such harmonious wind filled up all the space in your chest. 그리고 그런 조화로운 바람이 당신 가슴의 모든 공간을 다 채웁니다. This is the gift from the nature. 이것은 이제 자연으로부터 온 선물입니다. And open your heart and receive the gift. 그래서 가슴을 여시고 그러한 선물을 받아보세요. And let the nature balance yourself. 그리고 자연이 당신을 균형 잡히게 만들게 놔두세요. You just open the door and welcome. 당신은 문을 열고 이제 반깁니다. Establish the feeling gradually and gently. 그래서 그런 느낌을 천천히 그리고 부드럽게 만들어 가세요. Little by little, we don't need to make it fast. 조금씩 조금씩 우리는 그것을 빠르게 만들 필요가 없습니다. With every breath, we accumulate a tiny portion of peace and harmony, and that's quite enough. 그리고 이제 매 호흡마다 우리는 이제 아주 조그만 평화로움과 조화로움을 만들어냅니다. 그것도 충분합니다. And be content to this process. 그리고 이 과정에 대해서 만족하세요. Give it more space to build up the balance. 그래서 이것 어떤 균형감을 이제 쌓기 위해서 이것에게 더 공간을 주세요. Just let the wind flow in and out naturally.
그래서 이제 바람이 들어가고 나가도록 자연스럽게 그렇게 하도록 놔두세요. We don't need to intentionally extend the length of breath. 우리는 의도적으로 호흡의 길이를 조정할 필요가 없습니다. But breathe in and out in relaxation. 그래서 이완한 상태에서 들이셨다 내쉬세요. If you are more relaxed, then the breath will penetrate deeper into the heart. 당신이 이제 더 이완돼 있으면 호흡은 가슴 더 깊이 들어갑니다. And little by little, establish the feeling of softness and harmony. 그리고 조금씩 조금씩 부드럽고 조화로운 마음을 키워가세요. And appreciate the process of improvement. 그리고 점점 더 나아지는 과정을 존중했어요. If we can relax our emotional stress, the mind is released. 우리가 이제 우리의 정서적인 스트레스를 풀어버릴 수 있다면 마음은 자유롭게 됩니다. Then the knowing will be bright and stronger. 그렇게 되면 아는 것은 더 밝고 강해지게 됩니다. Just like a person is released from the heavy burden, 마치 이제 무거운 짐으로부터 자유로워진 것 사람처럼 then the mind now can uh, let go, can put down the whole body, 그렇게 되면 마음은 이제 온 몸을 놓아 버리고 내려놓을 수 있게 됩니다. including all its feelings inside. 이 안에 있는 모든 감정들도 함께요. Feelings in our nervous system and feelings in our emotional system, they are all belonging to this body. 음. 모든 신경계에 있는 느낌 그리고 이제 정서적인 데 있는 느낌 이것은 다 몸에 속해 있습니다. But our mind is now free from this body. 그리고 이제 우리 마음은 이 몸으로부터 자유로워집니다. Pay attention to the mind itself. 그래서 마음 그 자체에 주의를 기울이세요. Who is knowing? 누가 알고 있나요?
the breathing is still there, and who is knowing the breathing? 호흡은 아직 거기에 있습니다. 하지만 누가 호흡을 알고 있나요? Look at the breathing, but pay attention to the observer, to the mind. 음. 우선 호흡을 보시지만 어 관찰하는 자, 마음에도 이제 알고 계셔야 됩니다. Just like looking at a mirror. 마치 거울을 보는 것 같이. In the same way, we observe the mind from the breathing. 같은 방식으로 우리는 호흡을 통해서 마음을 봅니다. The actions and reactions of the mind. 마음의 행동과 그리고 반응들. Actions and reactions. 마음의 행동과 반응들. And when you notice or any actions or reactions of the mind, just know it and let go it immediately. 그래서 마음에서 어떤 행동을 하거나 반응을 할 때 이것을 그저 알고 즉각적으로 놓아 버리세요. This mind is naturally changing, fluctuating with different feelings. 이 마음은 항상 이제 자연적으로 변하고 이제 너를 띱니다. When the feeling is pleasurable, then the mind will have the action to like. 그 느낌이 즐거울 때 마음은 이제 좋아하는 행동을 합니다. When the feeling is unpleasurable, then the mind will have the action to dislike. 그리고 느낌이 즐겁지 않으면 마음은 싫어하는 행동합니다. When the feeling is neutral, then the mind will have the tendency and the action to ignore. 그리고 그것이 느낌이 중립적일 때 마음은 그것을 무시하는 행동합니다. These are the actions of the mind. 이것들은 마음의 행동입니다. Through the mirror of breathing, notice these actions. 그래서 이제 호흡을 거울을 통해서 이러한 행동들을 알아차리세요. If there is the craving, know that there is the craving. If there 음, is no craving, know that there is no craving. 거기에 욕망이 있으면은 욕망이 있다는 것을 아시고 욕망이 없으면은 욕망이 없다는 것을 아세요. If there is the aversion, know that there is the aversion. When there is no aversion, know that there is no aversion. 거기에 이제 분심이 있으면 분심이 있다는 것을 아시고 없으면 없다는 것을 아세요. If there is delusion, know that there is the delusion. If there is no delusion, know that there is no delusion. 거기에 이제 어리석음이 있으면 어리석음이 있다는 것을 아시고 어리석음이 없으면 어리석음이 없다는 것을 아세요. So the mind has basically two states, the doing state and the non-doing state. 그래서 마음은 두 가지 상태가 있습니다. 하는 상태와 하지 않는 상태가 있습니다. And through the mirror of breathing, we can see the face of the mind. 그래서 이제 호흡의 거울을 통해서 우리는 마음의 얼굴을 볼 수 있습니다. Is it doing or non-doing? 이것이 하는 것인가요? 아니면 하지 않는 것인가요? Just know as it is. 그래서 이것은 있는 그대로 아세요. We don't need to react to to its actions. 우리는 이것들의 행동에 대해서 반응할 필요가 없습니다.
if we can observe the different mental states in the same manner, in the neutral manner, then we can see the Dhamma. 우리가 다른 이제 정신적인 상태를 중립적인 방식으로 볼 수 있다면 우리는 법을 볼 수 있습니다. This mind is working according to the law of impermanence, suffering, and non-self. 이 마음은 이제 무상고 무아의 법칙을 따라서 적동합니다. It is changing all the time. 이것은 항상 변하고 있습니다. It is uncontrollable, reacting to the objects. 그래서 대상에 대해서 반응하는 것은 거의 통제하기 어렵습니다. And it is always doing, vibrating, burning. 그래서 이것은 항상 무엇을 하고 이제 진동하고 불타고 있습니다. This is suffering. 이게 고통입니다. So you can choose any one of these three characteristics of Dhamma as your meditation object. 그래서 당신은 이 세 가지 법의 요소들을 가지고 당신의 명상 대상으로 삼을 수 있습니다. And this meditation object can be found in the mirror of breathing. 그리고 이 명상 대상은 이제 호흡의 거울 위에서 볼 수 있습니다. When look at the mirror together with the person looking at the mirror, we see the Dhamma in both sides. 그래서 우리가 그 거울을 볼 때 그 거울을 보는 사람도 같이 보고 법을 볼 수 있습니다. Let go the object and the knower. 그래서 대상을 놓으시고 아는 자도 놓으세요. And stay with the Dhamma. 그리고 법과 함께 계세요. Through the phenomena of objects and mind, we see the Dhamma. 그래서 이제 그런 대상과 마음의 현상으로부터 우리는 법을 볼 수 있습니다. If we look from the perspective of impermanence, we see everything is flowing like water. 우리가 이제 무상의 관점에서 본다면 모든 것이 물처럼 흐르고 있다는 것을 알 수 있습니다. The only real point is the present moment, and it is always passing away. 그래서 가장 유일하게
현실적인 지점은 현재이고 현재 이 순간입니다. like a running river. 마치 이제 흐르는 강물처럼 If we look from the perspective of suffering, we see everything is vibrating, burning like fire. 우리가 이제 고통의 관점에서 본다면 모든 것이 진동하고 있고 불처럼 타고 있다는 것을 알 수 있습니다. Including the mind itself. 마음 그 자체도 말입니다. If we look from the perspective of non-self, then we see everything is empty. 그래서 우리가 이제 무아의 관점에서 모든 걸 본다면 모든 것이 비어 있다는 것을 알게 됩니다. Like a dream, like shadow. We can't 꿈과 hold anything. 꿈과 같고 그림자와 같습니다. 우리는 어떤 것도 잡고 있을 수 없습니다. There's nothing can be you or yours. 어떤 것도 이제 당신이 될 수 없고 당신의 것이 될 수 없습니다. Both the objects and the mind can never be yours. 그 대상과 마음도 당신의 것이 될 수 없습니다. They are just shadows. 그것들은 그저 그림자일 뿐입니다. The world is just a phantom in this way. 세상은 그저 이제 이런 것 같습니다. 이런 관점으로. And this mind is dreaming. 그리고 이 마음은 꿈을 꾸고 있습니다. Okay, time's up. 시간이 다 됐습니다. So some more seconds for you to come back to this world. 그래서 이제 이 세상으로 돌아올 몇 초가 더 주어졌습니다.
Any questions? 질문하실 분 있으시면 질문하셔도 됩니다. Usually they have no questions because now your brain is not functioning. 보통 사람들은 이제 질문이 없습니다. 왜냐하면 지금 뇌가 일하고 있지 않기 때문입니다. So in this case, I need to tell some joke. 이렇게 되면 제가 좀 이제 유머를 던져야 됩니다. So that you can come back to Earth. 그래서 이제 지구로 다시 내려올 수 있게 됩니다. Any voluntary report? 그 이제 뭔가 이제 얘기하고 싶으신 분. 오늘은 그 마음 보는 거를 멘트를 해주셔가지고 요번 주에 마음 하나 본 게 있는데 그냥 말씀드리고 싶어서요. So today you talked a lot about watching the mind. So she wants to tell you about what she realized this week about her mind. 그러니까 마음이 그 다 허상이고 꿈이라고 얘기해 주셨는데 제가 이제 마트에 가가지고 장을 보는데 이렇게 그 쇼핑 카트에 이렇게 짐을 이렇게 안 놓고 가방을 이렇게 놓고 이렇게 돈을 계산하려고 이렇게 통과를 했거든요. Okay. So she went to a store, a supermarket, and she put her things on a trolley, and then she was taking it for like trying to 뭐라고 했나? She was taking it to pay for the stuff. 근데 이렇게 통과를 하는데 그 점원이 이제 한국에서 이렇게 사람이 이쪽으로 가면 이게 그 카트는 이쪽으로 가는데 점원이 카트를 이렇게 속 안에 뭐가 들어있는 가방 안에 뭐가 들어있나 확인을 하시더라고요. And one of the cashiers she checked what was inside her bag. 그런데 제가 그 순간 바로 그냥 1초도 안 걸리게 딱 나온 마음이 저 사람이 나를 의심하는 거야? 이렇게 올라왔어요. And she realized that less than 1 second she was thinking, is she trying to is she suspicious of me? 너무 빨리 그게 번개 같고 그러니까 뭐 천둥같이 느낌이 천둥 같고 하도 빨라서 번개 같았어요. So it was so fast. It felt like lightning. 근데 그게 이제 바로 보고 나니까 진심이더라고요. 그러니까 화잖아요. 나를 의심했다는. And after she realized it was anger. 그래서 너무 빨리 올라왔다 사라지는 걸 그때 보니까 진짜 그게 무상이 바로 올라왔다 사라지니까 그게 정말 무상이구나 이 생각이 무상이구나 생각이 들고 그거를 빨리 보니까 그 사람을 끝까지 미워하지 그 사람을 아마 다른 때 그게 뭐가 올라왔냐면 항상 하던 습관이더라고요. 사람을 의심하는 거. So okay, so she realized that it was one of her habits, being suspicious about other people's motives, I think. 그냥 그게 그러니까 환상이고 생각일 뿐이고 그래서 그걸 빨리 알아서 그 사람을 안 그러면 가면서 저 사람은 나쁜 사람이야 나를 의심했어 저 사람은 정말 나쁜 사람이야 이렇게 하면서 항상 하던 습관이었거든요. 그거를 알아서 그러니까 그게 이렇게 나쁜 습관으로 가지 않았고
이게 고통으로 가지 않았거든요. 그래서 마음에 오늘 얘기해 주시는 걸 들으면서 그게 생각이 나고 그 마음을 보는 게 무상을 알고 그러니까 이렇게 나쁜 습관으로 가지 않는다는 걸 알은 것 같아요. So the difference today or this week was that when she was able to see herself feel the anger, the anger went away instead of just being caught up in the story in her mind and keep reproducing it. So she felt that, oh, this is impermanent. 네, Yes. 그거. When we can see the mind, how the mind works, and then if we apply the perspective of Dhamma, then the mind will gradually learn to let go. 그래서 이제 우리가 마음이 어떻게 작동하는지를 보고 그리고 이제 담마의 관점, 법의 관점을 적용할 수 있다면 마음은 서서히 이제 내려놓는 법을 배우게 됩니다. We are angry, we are defiled because we are caught in the ego, in the personal identity with the mind, with the knower. 우리는 이제 화가 나고 그렇게 되는 이유가 이제 우리는 자아라는 것에 갇혀 있기 때문입니다. So if we can let go both the objects and the mind, and we see everything as Dhamma, we have no specific self-identification with anything, then the mind is at ease. 그래서 우리가 이제 그 어떤 것에도 자아 동일시를 하지 않는다면 it's easier to let go if we don't self-identify. Then the mind has no self-identification with everything. Then it is at ease. 그래서 이제 마음이 이제 모든 것에 대해서 자아 동일시를 하지 않는다면 이것은 편안한 상태에 있게 됩니다. And when the mind gradually learn and compare the taste of being at ease and being attached, then it knows which one is better. 그래서 마음이 이제 편안한 상태에 있는 것과 집착한 상태에 있는 것의 차이를 알게 된다면 무엇이 더 나은지를 알게 됩니다. Usually the mind is not noticing itself. 보통은 이제 마음은 그 스스로를 알고 있지 못합니다. Even it is suffering a lot, but it's still looking outward. 이것이 굉장히 고통받고 있어도 계속 밖을 봅니다. That's why he has no choice to let go the identification with the mind. 그래서 이제 마음에 대한 그 자아 동일시를 놓기가 굉장히 어렵습니다. So just like looking at a mirror, we use all the sensory experiences as our mirror to observe the mind. 그래서 마치 이제 우리가 이제 거울을 볼 때 이제 모든 감각 기관을 다 동원해서 마음을 보려고 하는 것 같습니다. To see the mind is doing or not doing. 마음이 하는 것인지 하지 않는 것인지. To see the mind is with greed, aversion, and delusion or without. 마음이 탐진치를 갖고 있는지 그걸 갖고 있지 않은지. Just be a server. 그래서 그저 이제 관찰하세요. Not a manager. 그것을 관리하지 마시고. And we try to observe its functioning with the perspectives of impermanence, suffering, and non-self. 그리고 이제 무상고 무아의 관점에서 이것을 작동을 관찰하세요. Then the mind will gradually learn to let go. 그러면 마음은 이제 서서히 이제 놓아버리는 것을 배우게 됩니다. Learn to relax from the attachment of ego. 자아에 대한 집착으로부터 이완할 수 있는 방법을 배웁니다. 사두. So what we learn from the meditation, we should apply into our daily lives in this way. 그래서 우리가 명상으로부터 배운 것을 이렇게 일상생활에도 적용해야 됩니다. Because no matter whether our mind is meditating or living a normal life, it is the mind. It is functioning in the way of impermanent suffering non-self.
그래서 이제 우리가 명상을 하든 이제 일상을 살아가든 이제 마음은 이제 이런 the mind is functioning in impermanent suffering and also. In the way of impermanent suffering and non-self. 그렇게 하든지 간에 이제 마음은 이제 무상고부화의 법칙에 따라서 이제 움직입니다. This is the truth. That's why it is called Dhamma. 이게 진실입니다. 그래서 이것이 법이라고 불리는 것입니다. So a Dhamma practitioner is to prepare our mind and bring it to face to the Dhamma. 그래서 이제 법을 수행하는 사람들은 이것을 준비해서 이제 법과 이제 직면해야 하는 것입니다. Face to the reality and learn from the reality. 진실을 직면하고 그것으로부터 배우는 것입니다. Not just living in a dream of concepts. 어떤 그 관념의 세계에서 사는 것이 아닙니다. So this is the only purpose for our practice. 이것이 이제 우리 수행의 유일한 목적입니다. 네, 사두. Any more volunteers? 더 하고 싶으신 분 있으신가요? Can I? Yes. Okay. I don't know. Like today, your meditation guide is very helpful. It was very insightful. So yeah, like and to just let you know the background story. Like I have been out in the normal world. Like I was socializing with other people a lot. I was doing my studies a lot, like the past couple of months, and I think I kind of got used to people being nice to me. In a way, like like a lot of people like are nice to you if you're good at something. So like I think I got kind of used to it. So like sometimes when I met new kind of people, I was like, why aren't they like being nice to me the first time they see me? Because I was very nice to I was very used to people being nice to me. So yeah, and I think like my ego got bigger and bigger because of all those positive reactions from other people. And I realized that during today's meditation that you said it's all just a feeling. So like whatever happens, like even if someone gives you a compliment, it's just a feeling inside your body or your mind, right? And I realized like and you said it's all like a dream or like a concept, right? So I kind of realized, I'm into this kind of thing. I'm very into feeling good all the time. And you are happy to dream. Yeah, I'm happy to dream. And I just realized, just listening to your Dhamma talk, I realized feeling good doesn't have anything to do with the reality itself. So it's just a feeling inside your body or mind. So like even if someone says something bad, something good to you, and you feel good, it doesn't mean it's right? Or it doesn't mean it's something very sophisticated like a Buddhist Dhamma or like Dhamma in itself. So I just realized I like every like until now I've been thinking, if something makes me feel good, it must be right, and if something makes me feel bad, it must be wrong. But I realized, it's just the feeling inside my body. So well, it's in a way it really resembles a dream because it has nothing. It doesn't really have any a solid foundation on reality. So it's so like and I realized that's what I realized from today's meditation. I was like very into feeling good, and feeling good doesn't have anything to do with the solid reality, right? Yeah. Most of the people are busy in creating a heaven for themselves. But the practice of Buddhism is not going to this way. We are practicing for the Nibbana, for enlightenment, for complete release from everything, no matter good or bad.
no matter pleasurable or unpleasurable. So even the heaven is something we need to let go because it is not real. It's just a dream, a good dream. So what you're saying is that, you know, like in Buddhist terms, being happy and being in heaven is not even real. Because the real is beyond happy or unhappy. The heavenly happiness is just a feeling, just something in a dream. And our enlightenment go beyond good dreams and bad dreams, right? So even the heavens, we need to let go. We don't want to have heavens even. Okay, I'll translate it right now and then continue. Okay, 그래서 이제 제가 이제 아자님께 말씀드린 게 최근 몇 달 동안 이제 사회생활하고 공부하면서 공부를 잘하면 사람들이 예를 들어서 보통 잘해주잖아요. 이렇게 자기를 이렇게 뭐라고 안 하고 그러면은 그래서 사람들이 잘해주는 거 익숙하다 보니까 새로운 사람들 만날 때 왜 저 사람들 나한테 잘해주지 않지? 뭐 이런 생각도 하면서 이제 자아도 키우고 뭐 이러고 있었는데 이제 오늘 아자님께서 우리가 이제 어떤 느낌의 세계에 살고 있고 그리고 그것들이 이제 진실이 아니다라는 얘기를 하는 걸 듣고 나는 지금까지 기분이 좋은 거에 너무 집착하고 살았다라는 생각이 들어요. 뭘 먹어서 기분 좋고 뭘 들어서 칭찬 들어서 기분 좋고 그런 거에 너무 집착하고 있었다라는 생각이 들면서 근데 아자님 얘기를 들으니까 이건 다 꿈일 뿐이고 내 몸과 마음에서 일어나는 기분 좋은 느낌일 뿐이라는 생각이 들어서 이거는 내가 지금까지 살아왔던 방식도 뭔가 잘못됐다는 생각이 들면서 내가 들어서 기분 좋으면 그건 옳은 거고 내가 들어서 기분 나쁘면 그건 나쁜 거라는 생각을 많이 했던 것 같아요. 그래가지고 아전님께 그런 말씀을 드렸더니 아전유가 이제 그게 이제 사람들은 이제 자기만의 천국을 만들려고 항상 노력을 한다라고 얘기를 하면서 이제 자기를 기분 좋게 하는 것들로 이렇게 자기를 둘러싸여서 이제 천국과 같은 그런 걸 추구하려고 하는데 이제 불교에서 얘기하는 거는 그런 게 아니고 천국에 가서 그런 어떤 가짜 행복을 누리는 것도 목표가 아니다라고 하셨어요. Okay. So what you're saying is that the Buddhist way of happiness is without those happy feelings, right? The true happiness is not a feeling. It's the absence of suffering. Okay. Absence of burning. But you talk about like piti or like some kind of like active feelings. That is what I'm going to say. Okay. But in the process leading to the nibbana, we still need to have some positive feelings as kind of food for the mind. Just like our physical body, we need to have physical food, and these physical food also give good feelings to the body, because the body needs to have this, and our mind also need to have food. That is the happiness, the positive mental states. Otherwise, you'll be weak. Otherwise, you'll be caught by the negativity, by the hell. So the first step going to the nibbana is going to the direction of heaven. That is the first step of Buddhist teaching. First step. Yeah, to be happy. But you eventually let go of all kind of feelings, right? Yes. Okay. But you cannot enlighten in the hell. Oh, okay. So at least you have enough food for the mind to maintain neutrality. Okay. If it is caught in a strong hatred, you have no way to be neutral to observe. Okay, translation. 그래서 이제 제가 질문을 드렸어요. 이제 그러면은 불교에서 말하는 행복이라는 게 이 기분 좋은 느낌을 배제한 거냐? 그랬더니 아자님께서 이제 불교에서 말하는 행복은 이제 행복한 느낌이 아니라 이제 고통을 부재해서 온다라고 하셨거든요. 그럼 이제 제가 다시 질문을 드렸는데 그러면은
삐띠라는 어떤 기쁜 상태가 있는데 그런 것들에 대해서 어떻게 얘기하냐라고 했더니 이제 아자님께서 그거는 이제 우리가 깨달음으로 가는 과정에서 필요한 어떤 마음을 위한 양식과 같은 것이다. 마치 우리가 음식을 먹으면 몸에 좋기 때문에 기분이 좋아지는 것과 같이 마음에게도 그런 음식이 필요하다라고 하셨고 우리가 이제 어떤 악의나 어떤 그런 싫어하는 마음, 그러니까 지옥과 같은 마음 상태에서는 어떤 정서적인 중립된 마음을 가지기 어렵다라고 말씀하셨어요. Okay. So the first step is to have the peace, to have the happiness, to have the positive mental states, and then after that we're looking for the peacefulness, the complete let go of both happiness and sufferings. 그래서 이제 첫 번째 스텝은 우리가 이제 마음에서 행복감을 느끼는 상태이고, 그리고 두 번째는 이제 모든 종류의 감정을 이제 놓아버리는 상태입니다. So the right view towards happiness, physical or mental happiness, is that they are just the food for this person. They are just the conditions to maintain the health of this person. 그래서 이제 우리가 바른 견해로 이제 그런 행복을 볼 때는 이제 몸과 마음을 위한 양식이라고 보면 됩니다. But the purpose of having this food is just to have enough conditions to let go. 그래서 이런 이제 몸과 마음의 양식을 먹는 목적은 이제 놓을 수 있는 조건을 만드는 것입니다. Just like if we should not attach the body, but we still need to take care of this body. We need to eat nutritious food. We need to do exercise. We need to take enough rest. We need to take care of the body simply for having the condition to practice. 그래서 이제 우리는 이제 음식을 먹고 잠을 자고 운동을 하고 함으로써 이제 우리가 수행할 수 있는 조건을 만들기 위해서 그렇게 해야 합니다. So mental health is also one of these conditions. So we need to give good food to the mind. 그래서 정신적인 건강도 이제 이러한 조건 중에 하나이기 때문에 우리는 마음에 좋은 음식을 줘야 됩니다. So in the process of guided meditation, if you can remember, the first is to relax the brain, to give the good feeling to the physical body. And the second is to relax the heart, the emotional center, and that's to give the good feeling to the mind. So when the body and mind gain the good food, then we can let go easily. The mind knowing is released. 그래서 우리가 이제 명상을 할 때 뇌와 이제 가슴에게 좋은 음식을 줘서 이제 쉽게 놓을 수 있도록 하는 것이 우리 목적입니다. The mind is released, then we can observe the reality. 마음이 이제 자유로워졌을 때만 우리는 이제 진실을 관찰할 수 있습니다. So don't attach to the good feelings of the body or of the mind. 그래서 이제 몸과 마음에 있는 좋은 느낌에 집착하지 마세요. Just like eating our food every day, we need the nutrition, not the taste. 마치 이제 매일 음식을 먹는 것 같습니다. 우리는 영양분이 필요하지 그 맛이 필요하지 않습니다. So when we have the piti, we have happiness. We also need the nutrition, not the taste of happiness. 그래서 우리가 삐띠를 느낄 때 우리는 그 영양분이 필요하지 그 맛이 필요한 게 아닙니다. Okay. Okay. Any more? 더 질문하실 분 있나요? How is Mr. Kim? 미스터 킴 어떠신가요? Unexpected. 네, 오늘 좀 피곤해서 많이 졸아가지고
today he was very tired, so he slept a lot. So maybe you can listen to the recording later. 아마 이제 이거 녹화하는 것을 나중에 또 들으시면 될 겁니다. Because the guided meditation in the group session is for everyone. So we should adjust the amount of each stage to our own situation. 그래서 이제 여기에 이제 명상 가이드는 이제 모든 사람들을 위한 것이기 때문에 우리 스스로에게 맞는 이제 그거를 찾아야 됩니다. Yeah, if we are tired, then we focus more on the relaxation of brain. 그래서 우리가 피곤하면 이제 뇌를 이완하는 것에 더 집중하시면 됩니다. Otherwise, we simply can't even imagine the later stages. 그렇지 않으면 우리는 이제 다음 단계를 이제 상상하기도 힘듭니다. Is that true? 사실인가요? So when the brain is well relaxed, then we can follow the later stages easily. 그래서 이제 뇌가 이제 충분히 쉬었다면 이제 다음 단계를 쉽게 따라갈 수 있습니다. Yes. 얼마 전에 그 효진이가 그 바게트를 이제 저번에 한번 바게트를 먹었는데 엄청 맛있는 집에서 먹었거든요. 근데 그 다음에 사가지고 왔는데 제가 먼저 먹어봤는데 그 맛이 아니었어요. 근데 효진이가 그 다음에 먹어보더니 그거 달라졌네? 그러는 거예요. 그래서 바로 무상하다니까 이래요. 근데 이제 그런 식으로 아까 무상고 무아를 대상으로 하라고 했는데 그런 식으로 해도 되는 건지. You know, Hyojin? She actually bought a baguette from a I think what do you call that place? Boulangerie? You know, where people sell baguettes. Yeah. Anyway, she bought it from some place that was really good at making baguettes, and she liked it. But the second time she bought the baguette, it didn't taste as good. Yeah, and she said, "Oh, this is impermanent," and is that a good way to understand impermanence in general? Because the mind is impermanent. Yeah. What's that? 유경? 항상 효진이는 뭘 하면 무상하다니까 그래 무슨 일이 나면 뭘 하면 항상 전과 비교해서 무상하다니까 항상 고라고 무상하다고 이렇게 얘기를 하거든요. 그래서 그렇게라도 하는 게 괜찮은 건 대상으로 보는 건지. Whenever something happens, Hyojin says, "Oh, it's impermanent." Is that a good way to practice impermanence? If our mind is not peaceful, the understanding is shallow. 우리의 마음이 평화롭지 않다면 그 이해는 이제 얕게 됩니다. Even we are facing to the same event, and actually it is impermanent. It is true, but our feelings into impermanence is still shallow. 그래서 이제 똑같은 일이 일어나고 우리가 똑같이 무상하다고 생각해도 우리 이제 감정이 이제 좀 더 옅게 됩니다. So it doesn't have much impact to our mind. 그래서 그것이 우리 마음에 크게 다가오지 않습니다. And can change nothing in the mind. 그래서 마음에 있는 그 어떤 것도 바꾸지 못할 수 있습니다. But when we are more peaceful, more concentrated, then we can delve deeper into this understanding. 그래서 우리가 더 평화롭고 더 집중돼 있을 때 우리는 이러한 알에 대해서 더 깊게 들어갈 수 있습니다. So it is very important to practice the peace of mind. 그래서 이제 이것이 마음을 평화롭게 하는 것을 수행하는 게 굉장히 중요한 일입니다. Remove the five hindrances, and then we can see. 그래서 5장애를 걷어내고 그렇게 되면 우리는 볼 수 있습니다. So that's why in the meditation we need to relax the brain, relax the heart first.
before to observe the mind and Dhamma. 그래서 이제 우리가 뇌를 이완하고 가슴을 이완하고 그 다음에 담마를 보는 것입니다. This is the process of meditation of Anapanasati in the sutra. 이것이 이제 경전에 나와 있는 호흡 명상 아나파나사티를 수행하는 것입니다. Okay. I can just see her hair. 제가 머리카락을 볼 수 있습니다. 이거 해야지 나도 하고. Okay. Any more reports? Yes, number 8. I have a short question. It's about whenever I do meditation, I sweat a lot. I mean, it sounds bizarre, but I don't know. It feels like my body gets heated up really fast. And especially when you told me to like relax on your brain or relax on your eyes and things like that, and I feel directly relaxed, but at the same time I start to sweat. And I wonder if it comes from the effort I am trying like too hard to relax, or like it is natural. I'm not sure about that. And when you feel hot, are you relaxed or are you tight in the body? I am relaxed. So that's good. That's good enough. Because when we are relaxed, both physically and mentally, and then the body is functioning better than usual, and the energy is flowing. So sometimes it gives us the feeling of warmth, and that is good for health. Just know it is it'll be like this, and maybe next time you can prepare some better for the change of the body temperature. Like maybe you don't need to wear too thick clothes, or maybe you can switch on the air conditioner to a mild level, maybe. So we can prepare for that beforehand, because it is depending to different situation, different physical situation of different person. Someone will feel hotter, someone will not. But it's good. It's nothing wrong. Thank you. Yeah, I'll just translate for everyone. Okay. 제가 그 명상 혼자 할 때든지 아니면은 여기 세션 참가할 때든지 항상 느꼈던 건데, 제가 명상할 때마다 땀이 그렇게 나는 거예요. 그래서 처음에는, 그러니까 이게 스님이 특히 좀 긴장 풀어라, 이완해라, 뭐 뇌의 힘을 풀고 뭐 눈이 녹아내리는 걸 느껴라, 이런 말씀 하실 때 그게 더 강화가 되는 거예요. 그래서 저는 분명히 긴장이 푼 게 확실한데 자꾸 땀이 나는 이유가, 이게 너무 제가 막 이완을 하려고 노력해서 반응이 오는 건지, 아니면은 이게 그냥 자연스럽게 몸에서 드러나는 현상인지 그거 여쭤봤는데, 아자님께서 제가 그 땀이 날 때 이완된 상태이면은 그거는 오히려 몸이 에너지를 발산하는 좀 좋은 거라서 걱정할 필요 없다고 말씀을 하신 것 같아요. 그리고 오히려 그래서 앞으로 명상할 때 그렇게 몸의 변화가 종종 찾아올 수 있는 상황이니까 아예 그거에 좀 대비해서 옷을 얇게 입는다던가, 아니면은 뭐 방을 조금 시원하게 한다던가, 이런 식으로 미리 준비를 해서 참여를 하시는 게 좋다고 말씀하셨습니다. Why is she getting hotter when she's meditating? Because the energy of qi is functioning better. Okay. 그 제 몸의 기능이 더 잘 활발하게 돌아가고 있다고 말씀 주셨어요. Actually, we have the energy in the body, but when we are tight or stressful, then the channel is not is blocked. So the energy is not evenly spreading to different parts of the body. So sometimes you feel the fingers are cold,
and stiff. But when after we meditate, it becomes warm and soft. 그 저희가 긴장하면은 손끝이 차가워진다던가 아니면 좀 몸이 굳어 있는 경우가 많은데 이제 명상하면은 몸이 따뜻해지고 좀 더 뭔가 좀 순환이 잘 되는 그런 맥락으로 설명해 주신 것 같아요. So as I said, the condition of your mind directly connect to the physical energy. 그 마음의 상태가 몸의 에너지로 바로 즉각적으로 전달이 된다고 합니다. And in Chinese medicine, different emotional conditions are actually the functioning of qi. 그 기 말씀하신 건가요? 그 Yes. 네. 기, 네. 네. 네, 그래서 그 기가, 그러니까 그 마인드의 마음 상태가 이제 몸에 바로 연결이 되는 그 기에 대해서도 말씀을 해주셨습니다. Just like anger is the arising of qi in the wrong direction. 화가 날 때는 기가 잘못된 방향으로 이제 발산을 할 때라고 하셨어요. And pleasurable feeling, happiness is the spreading of qi. It's the relaxation of qi. 그 감정의 뭐라고 하죠? 그 감정의 sorry again. Happiness. 네. The feeling of happiness is spreading or relaxation of qi. 그 행복의 그 발산이라고 해야 될까요? 이거 뭐라고 이해해야 되는지 제가 모르겠어서. 그 네. 행복한 느낌은 이제 기가 이제 이렇게 퍼지는 거라고 말씀했어요. And sorrow, this is kind of reducing or kind of how to say lowering it's less active of the qi. 슬픔은 기가 조금 덜 활발한 상태, 좀 응축된 그런 좀 낮아지는 그런 상태를 의미합니다. So the different conditions of qi will give us different emotional feelings. 그래서 기의 다양한 상태가 다양한 기분으로 연결된다고 합니다. And all these emotions should be kept in a neutral range. If it is too extreme, then it will make our physical health deteriorate. 그래서 이런 감정 상태를 중립적으로 좀 유지를 해야 되고 이게 만약에 극단으로 가게 되면은 악화된다고 합니다. Even happiness, if we are too happy, extremely happy, it makes your heart has problem. 그래서 그 심지어 진짜 과하게 행복한 것도 좀 아래에서 좀 너무 뜨거워진다고 하잖아. 그렇게 표현을 하신 것 같은데. 심장이 무리가 갈 수 있다고. 네, 심장에 무리가 가는 겁니다. Sorrowness will hurt our lungs. 슬픔 같은 경우는 이제 폐 쪽에 무리가 간. Anger hurts our liver. 화는 간에 안 좋다고 하네요. But these are all of the Chinese medicine, and it's our emotions are directly connecting to the qi, physical energy, and this qi is directly connecting to our inner organs. 그게 지금 말씀드린 게 한의학에 나오는 내용이고요. 그래서 마인드가 바로 기로 연결이 되고 기 같은 게 이제 바로 또 장기에까지 영향을 미칠 수 있다고 합니다. So mental relaxation, it brings a lot of good results both on the body and the mind.
그래서 정신적으로 이완을 하는 게 몸과 마음에 좀 좋은 자양분이 되어줄 수 있다고 해주셨습니다. And our body and mind need the food like this. 그래서 그 몸과 마음이 이러한 음식을 원한다고 이제 비유를 해주셨어요. Otherwise, when the energy is going too extreme, then we will be caught by the negative states. 그래서 근데 이제 반대로 그런 극단으로 이제 치닫게 되면은 우리 몸에 부정적으로 작용을 하게 된다고 하셨습니다. Both physically or mentally. 정신적으로나 신체적으로나 다. And we call this diseases. 그리고 이것을 결핍이라고 저희가 표현합니다. 병. 어떻게 표현하세요? 병이 병이라고. 네, 병이라고 하셨네요. 네. 병이. That means diseases, right? Diseases. Disease, yeah. I did feel like Japanese. Okay. So as a practitioner, we also need to take care of this body and mind. 그래서 우리의 몸과 마음을 잘 유지를 할 수 있도록. 네, but our goal is beyond this. 근데 저희의 목표는 이거에서 좀 한 단계 더 나아가야 되는 거죠. We should have knowledge on this, but don't attach to it. 저희는 이제 좀 지성적인 측면이 이제 거기까지 나아가야 되는데 여기에 또 너무 집착은 하지 말라고 하십니다. The practice of qigong or yoga or some other spiritual practices like this do have their positive effects on this body and mind. 그 기공이나 요가 같이 좀 이런 정신적인 수행들이 몸과 마음에 긍정적인 영향을 준다고 합니다. But these effects are not our goal. 그런데 이렇게 저희가 얻는 효과들이 저희가 궁극적으로 도달해야 할 목표가 아닌 거죠. We just need such conditions to practice for nibbana. 저희는 이제 열반을 향한 수행을 하기 위해서 이러한 컨디션을 좀 갖추는 노력 정도로만 해야 한다고. So samadhi or the perfect union with the universal consciousness is not the highest level. 사마띠라고 그냥 그대로 번역해야 되나요? 삼매. 아이고. 네, 그런 뭐라고 하셨는지 잘 모르겠어요. 제가 여기서부터 할까요? 네, 그럼 감사하겠습니다. Can you repeat it one more time? I took the in the yoga practice. They will take the samadhi or the perfect unions with the universal consciousness is that as the highest goal of their practice. 요가에서는 이제 삼매 혹은 이제 그 최고의 어떤 정신적과 합일이 이제 가장 중요한 목적이라고 생각합니다. But actually, this is still in the sphere of samadhi. It's a mental state. 하지만 이것은 아직도 삼매의 이제 영역에 있습니다. 이것은 정신적인 상태입니다. It is of the arupa samapatti. 이것은 아루파 삼마파티의 영역입니다. Your mother is not here. 제 엄마가 Rupa means form. Arupa means non-form. It's beyond form. Samapatti is another term for samadhi. 그래서 이제 어떤 형체를 넘어선 삼매이라고 합니다. Let me type the Chinese for you. Maybe someone will know. I can't read Chinese. So maybe someone can do that. Maybe the older generation. Yeah. 뭐지?
무색정. 아, 무색정? 무색정? 아, okay. So it's like a stage of meditation, right? Yeah, it's the higher higher meditation stage, higher than the fourth jhanas. 이것은 이제 그 사선정보다 높은 무색정이라는 이제 선정의 상태입니다. So when the mind is united in the fourth jhana, then it can intentionally fuse with any mental object. 그래서 이제 사선정에서 마음이 이제 통일되게 되면 이것은 그 어떤 정신적 그 대상과 이제 합일될 수 있습니다. And there are four stages of in the arupa samapatti. 그래서 이 무색계 선정에서는 4가지 단계가 있습니다. The first stage is to fuse with the infinite space. 첫 번째 단계는 이제 무한한 공간과 이제 합일되는 것입니다. The second stage is to fuse with the infinite consciousness. 두 번째 단계는 이제 무한한 의식과 함께 합일되는 것입니다. The third stage is to fuse with the nothingness. 그리고 세 번째는 공과 이제 합일되는 것입니다. The fourth stage is called Neva Sanya Na Sanya Yatana. That means how to say it's neither perception nor non-perception. Perception. Yeah. Okay. 그래서 네 번째 단계는 이제 의식도 의식이 있지도 없지도 않은 상태를 얘기합니다. So it's a more subtle form than the nothingness. 이것은 이제 공보다 훨씬 더 미묘한 상태입니다. So these are the four stages in the arupa samapatti. 그래서 이것이 이제 무색계 선정의 4가지 단계입니다. But it's different from the nibbana because it is done intentionally. 그래서 이것은 이제 열반은과는 다릅니다. 왜냐하면 이것은 의도적으로 되었기 때문입니다. The unification, when it's done intentionally, then there's still a self there. 이것이 이러한 합일이 의도적으로 되어 있을 때 거기에는 아직도 자아가 있습니다. And it is temporary. 그리고 이것은 이제 그 일시적입니다. But the nibbana is unconditioned. 하지만 이제 열반은 이제 조건이 없습니다. So the arahants doesn't need to fuse his mind to anything intentionally. 그래서 아라한들은 이제 그들의 정신을 어떤 것과 의도적으로 합일시킬 필요가 없습니다. And there's no ego. 그리고 거기에는 자아가 없습니다. So the practice of yoga or the mystic spiritual practices can just give us the samadhi, a temporary dissolution of self. 그래서 이제 그러한 이제 요가나 이제 심리주의적인 어떤 수행은 이제 그러한 일시적인 자아의 소멸만을 가져올 뿐입니다. Or a rebirth in the arupa realm. 혹은 이제 무색계에 다시 태어나는 것을 이제 의미합니다. You know the term. 무색계, yes. But it's not permanent. 하지만 이것은 영원하지 않습니다. Even they have a very extremely long lifespan, but it will end sometimes. 하지만 그들이 엄청나게 긴 삶을 살더라도 그것은 언젠가 끝이 납니다. Okay, these are just
some knowledge for you. 이것은 이제 몇 가지 지식입니다. Buddhist knowledge. 불교적인 지식입니다. Anything to ask or report? 더 얘기하실 분 있으신가요? Okay. If no more question, then we can end the session here. 더 질문하실 것이 없으면 여기서 끝내겠습니다. Okay, see you next week. 네, 다 같이 삼배합시다. Yeah, you always forget. Thank you. 야, Okay, see you. 감사합니다. See you next week. Thank you. Bye bye.